Okay, dear friends, like we discussed it yesterday, I prepared myself for something, and I would like to read because it's more precise and more compressed if I'm reading and I'm not chatting. როგორც გუშინ შევთანხმდით, დღეს ვაპირებთ კითხოთ ის რაც დაწერე, რადგან ეს უფრო ზუსტი იქნება, ვიდრე ვთქვათ ის რომ ზეპირად ვილაპარაკო. Yesterday we had a very nice chat. გუშინ ძალიან კარგად ვიჭორავეთ, ასე ვთქვათ, ვისაუბრეთ. And today I would like to show you that even I can read. დღეს კიდევ მინდა გაჩვენოთ რომ კითხვაც შემიძლია. Writing it's a little bit more difficult, but read I think წერა შედარებით უფრო ძნელია, მაგრამ კითხვა მე მგონი მაინც არც ის რთულია. It's going to be happen that having this short 10 pages, you will find some repetition what you heard yesterday. შეიძლება ისიც მოხდეს, რომ ამ 10 გვერდის განმავლობაში, რომელსაც მე წავიკითხავ, რაღაც მოგეჩვენოთ, რომ განმეორდება, რაც გუშინ but in a compressed version. So, although sitting in a cinema and seeing a film, repeated things are boring. But speaking about filmmaking and aesthetical problem, it's not bad if we repeating some important part only to remember. საქმე ისაა, რომ როდესაც კინოში ვხედავ და ფილმს უყურებთ, განმეორებული რაღაცები მოსაწყენია და ცუდია, მაგრამ როდესაც თეორიულ საკითხებს ვსჯელობთ, არც ისე ცუდია, რომ გავიმეოროთ ხოლმე რაღაცები, რომ კარგად დაგვამახსოვრდეს და კარგად გავიგოთ. And of course, there were some details that I would like to discuss. You improvised yesterday, and of course, after this first part, we can have a Q&A, so question and answer. Like yesterday, maybe opposite, I can ask you a question and you can answer. მას შემდეგ რაც ამ დაწერილ ტექსტს წავიკითხავ, ჩვენ შეიძლება მოგეთ ისევ იმპროვიზაციას მიმართოთ და გვექნება საშუალება რომ დასვათ კითხვები, მე გიპასუხებ, ან კიდევ პირიქით მე დავსვამ კითხვებს და თქვენ მეპასუხებთ. So, the title of Gabriel Marquez's recent book is Living to Tell. There cannot be any more accurate program than this. Gabriel Garcia Marquez's ერთ-ერთი ბოლო წიგნის სათაურია იცხოვრო იმისთვის, რომ თქვა უკაცრავად ესეთი უხეში თარგმანისთვის, მაგრამ შეუძლებელია ამაზე უფრო ზუსტი პროგრამის სახით ჩამოყალიბება ფრაზის. After all, what is the only ability of mankind that the other creature of nature cannot do? Բոլოს და բոլოს რა არის უნიკალური უნარი, რაც ადამიანებს გააჩნიათ და არ გააჩნიათ ბუნების სხვა ქმნილებებს. Telling his story. ამბის მოყოლა. What does he tell? რას გვიყვება ის? He tells his experience, emotions, and his conflict. ის ყვება თავის გამოცდილებაზე, თავის ემოციების შესახებ და კონფლიქტების შესახებ. Why does he tell them? რატომ ყვება ამ ყველაფერს? To give over his experience, to tell about himself and his word. იმიტომ ყვება, რომ გადმოგცეს თავისი გამოცდილება, მოგვიყვეს თავის შესახებ და თავისი სამყაროს შესახებ. Narration makes man human. თხრობა ქმნის ადამიანს, თხრობა აქცევს ადამიანს ადამიანად. Mankind has been telling its stories differently according to the age the story is set in. კაცობრიობა სხვადასხვაგვარად ყვებოდა ამბებს იმის მიხედვით თუ სად ვითარდება, რომელ ეპოქაში ვითარდება ეს ამბავი. It depends on the technical opportunities that age can give, but the essence of it remains the same. What did I experience in life at that certain point of time and place I lived in? What is my purpose with telling this all in this form? Yes.
ეპოქის მიხედვით სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები არსებობს, გვეძლევა შესაძლებლობები ამის მოყოლისა, მაგრამ არსი მაინც ერთი და იგივეა, უცვლელია, რა გამოვცადე მე, რა განვიცადე მე ცხოვრებაში, დროის გარკვეულ მონაკვეთში და იმ ადგილას, სადაც ვცხოვრობდი. რა არის ჩემი მიზანი, რატომ ყვები ამ ყველაფერს ამ კონკრეტული ფორმით. These questions have moved the evangelist, the writers of the ancient Greek dramas, the ballad singers and church painters of the Middle Age, the composers of the operas, the great novel writers, and I hope that these are the questions to answer for all of today's better filmmakers as well. ეს კითხვები აწუხებდათ ევანგელისტებს, ეს კითხვები აწუხებდათ ანტიკური ბერძნული დრამის ავტორებს და ბალადის მომღერლებსაც, ასევე საეკლესიო მხატვრებს, შუა საუკუნეებში კომპოზიტორებს, რომლებიც ოპერებს წერდნენ, რომანის ავტორებს და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საუკეთესო რეჟისორებსაც ზუსტად იგივე კითხვები აწუხებთ დღეს. In all ages, there was a certain way of storytelling invented or preferred that organically resulted from the age and changed with the progression. ყველა ეპოქაში არსებობდა გარკვეული ტიპი სახეობა ამის მოყოლისა, რომელიც მაშინ იმ ეპოქაში მოიგონეს, ან კიდევ უპირატესობას ანიჭებდნენ და ეს იყო ორგანული შედეგი იმ პერიოდისა და იცვლებოდა პროგრესთან ერთად, განვითარებასთან ერთად. The question is whether the new way of storytelling, the motion picture that started out on the 28th of December 1895 in front of the basement of 14th Boulevard des Capucines in Paris, does have an independent, original way of communication as the relation between words in literature, as the relation among colors, light and shadows in fine art, or the relation of notes in music, or the relation of living bodies in theater. Is motion picture just a mix of these, like a cocktail? და კითხვა ისმის ასე, არის თუ არა ეს ახალი სახეობა ამის მოყოლის მოძრავი სურათები, კინემატოგრაფი, რომელიც 1895 წლის 28 დეკემბერს დაედო საფუძველი როგორც დამოუკიდებელ ორიგინალურ გზას კომუნიკაციისა, რა მიმართებაშია იგი ლიტერატურასთან, რომელიც არის რა მიმართულებაშია ფერებთან, სინათლესთან, ჩრდილებთან, მხატვრობაში, ან თქვათ მუსიკაში ნოტების წყობასთან, ან კიდევ ცოცხალი სხეულების ურთიერთობასთან თეატრში. არის თუ არა კინემატოგრაფი უბრალოდ ნაზავი ამ ყველაფრისა, უბრალო კოქტეილი. If I want to answer this and I think over the questions of time, space and even montage, I can say that these are all used by other ways of communications too. თუ მინდა ამ კითხვას პასუხი გავცე, მაშინ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ დროის სივრცისა და მონტაჟის კონტექსტში, აუცილებლად უნდა ვთქვა ისიც, რომ ეს ყველა საკომუნიკაციო ეს ყველაფერი არის სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებისთვისაც დამახასიათებელი. The only thing that motion picture can do and other arts are not capable of is to show the living face. This is what we discussed yesterday. ერთადერთი რამ, რასაც კინემატოგრაფი აჩვენებს და სხვა ხელოვნების დარგებს არ შეუძლიათ ჩვენება, არის ცოცხალი სახე. ეს საკითხი ჩვენ გუშინ განვიხილეთ. The introduction of the constantly changing human face is full of its emotions and thoughts, the recording of the secrets in a winking glance. ეს არის ის წარმოგვიდგენს გამუდმებით ცვალებად ადამიანის სახეს, რომელიც სავსეა ემოციებითა და ფიქრებით აფიქსირებს წამიერ გაელვების თვალის დახამხამების შეიძლება ითქვას საიდუმლოებს. So it is not a drawing of a certain state that paintings record or a description of an emotional changes, but the visible emotion and thought itself in the moment of change in the light of the eyes. ასე რომ ეს არ არის ერთი კონკრეტული ემოციური მდგომარეობის აღწერა, როგორც ნახატებით გადმოსცემენ მხატვრები, არამედ ეს არის ხილული ემოცია და ფიქრი თავისთავად რომ დაფიქსირებული მისი ცვალებადობის მომენტში.
It's not about love, then jealousy, but about the change as love transforms into jealousy in front of our eyes. It's not about anxiety and peacefulness shown one by one, but the change as peacefulness comes from anxiety, or as anxiety emerges from peacefulness by an event. ასე რომ ეს არ არის ცალკე ნაჩვენები არც ეჭვიანობა და არც სიყვარული, არამედ არის ამ ცვლილების ჩვენება, თუ როგორ გარდაიქმნება სიყვარული ეჭვიანობად ჩვენ თვალწინ. ასევე ეს არ არის მღელვარებისა თუ სიმშვიდის ჩვენება, არამედ იმ პროცესისა, იმ ცვლილებისა, სიმშვიდე როგორ გადაიზრდება მღელვარებაში, ან მღელვარება, რომელიც ამოიზრდება სიმშვიდიდან რაღაც კონკრეტული მოვლენის შემდეგ. The real storyteller on motion picture is the working and changing energy of the human face. Zeris ცვალებადი სინათლე, გამუდმებული მოძრაობა ცოცხალის ადამიანის სახისა, ეს არის საოცრება კინემატოგრაფის კინოში და ტელევიზიაში. და მათი ორიგინალობა და ისინი არიან ორიგინალურები და სწორედ ამ ენერგიის მატარებლები. ნამდვილი ამბის მთხრობელი კინოში არის სწორედ ცვალებადი ენერგია, ადამიანის სახის ცვალებადი ენერგია. The story appears in the light of a living human look, or it appears in the relationship between living human faces. The question is whether the look is powerful and charismatic enough to represent the viewer's feeling. This face belongs to a human being that we call actor, sometimes star. და ამბავს სწორედ გადმოსცემს ადამიანის მზერა ან გადმოსცემს ურთიერთობა ადამიანის სახეებს შორის და კითხვა მაშინ ისმის ასე არის თუ არა საკმარისად ძლიერი ან ქარიზმატული ეს სახე ეს მზერა იმისთვის რომ გადმოსცეს მაყურებელთა გრძნობები წარმოაჩინოს რეპრეზენტაცია და ეს სახე ეკუთვნის ადამიანს რომელსაც უწოდებთ მსახიობს ან ზოგჯერ ვარსკვლავს. It is not accidental that motion picture has been represented by especially charismatic personalities since its birth. და სრულებით არ არის შემთხვევითი ის ფაქტი, რომ კინემატოგრაფს წარმოადგენენ მათი სახეები არიან დაბადებიდანვე სწორედ ეს ქარიზმატული პიროვნებები არიან მისი სახე. The face of Asta Nielsen, Paula Negri, Rudolph Valentino, Buster Keaton and Chaplin were calling signals. Asta Nielsenis, Paula Negris, Rudolph Valentinos, Buster Keatonis და ჩაპლინის სახეები იყო ერთგვარი გამომაღვიძებელი სიგნალები. The viewers go to the cinema to see them because they mean something to the viewers. They mean beauty or corruptness, awkwardness or braveness, something that makes an important part of the viewer's life. So they represent the viewers' desires, dreams and anxieties with their stories. მაყურებლები მიდიან კინოში მათ სანახავად, რადგან ეს სახეები, ეს ამ ადამიანთა სახეები ნიშნავს მათთვის რაღაცას. ისინი ნიშნავს მშვენიერებას, ან გარყვნილებას, უხერხულობას, ან სიმამაცეს, რაღაცას, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია, მათ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია. So that face that meets the challenge of the era and the viewers give credit to it, it always changing according to the demand of the age. და სწორედ ეს სახე უპირისპირდება ეპოქის გამოწვევებს და მაყურებლებიც აფასებენ მას შესაბამისად, ის ყოველთვის იცვლება პერიოდის მოთხოვნების მიხედვით, ეპოქის მოთხოვნებიდან გამომდინარე. The story can be always the same because it changes from the face that represents the story. ამბავი შეიძლება ყოველთვის ერთი და იგივე იყოს, მაგრამ იცვლება სახე, რომელიც განასახიერებს ამ ისტორიას, ამბავს. When the story is about the malignancy of two families who don't let their children to love each other because the boy is, let's say, gypsy and the girl is not, then this is the story from today's Hungary. მაგალითად ამბავი ორი ოჯახის მტრობისა, რომლებიც არ აძლევენ თავიანთ შვილებს ერთმანეთის სიყვარულის უფლებას, რადგან გოგონა დაუშვათ ბოშაა და ბიჭი ბოშაა და გოგონა არა, ეს იქნებოდა ამბავი თანამედროვე უნგრეთიდან.
შეიძლება იყოს. In the case that the boy is from Albania and the girl's family is from Serbia, then we are in Kosovo. თუ თქვა იმ შემთხვევაში თუ ბიჭი ალბანელია და გოგონას ოჯახის სერბები არიან, მაშინ კოსოვოში აღმოჩნდება. Or when the boy is Turkish and the girl is Greek, then we are in Cyprus. ბიჭი თურქია და გოგონა ბერძენი, მაშინ ჩვენ კვიპროსზე ვართ. Or they are English and Irish. ან ინგლისელი და ირლანდიელი არიან. Or the girl is a child of a Turkish temporary workers family in Germany, and the other is from Germany. Or the boy is Protestant and the girl is Catholic. ან დაუშვათ ბიჭი არის დროებით თურქეთში სამუშაოდ გადასული ოჯახის შვილი, გოგონა კი გერმანული ოჯახის შვილია, ან ბიჭი პროტესტანტია, გოგონა კათოლიკე. Or even one of them is Islamic believer, or if one of them is black and another one is white. ან თქვათ მუსლიმია ერთ-ერთი, ისლამის მიმდევარია, ან კიდევ ერთი შავკანიანია და მეორე თეთრკანიანი. Or one of them is from Northern Korea and the other one is from South Korea. ერთი ჩრდილოეთ კორეიდანაა, მეორე სამხრეთ კორეიდან. It depends only on the face of the actor to be able to represent the viewer's experience, to fill the story of Romeo and Juliet with new informations, even with contemporary problems. ასე რომ მხოლოდ სახეებზეა დამოკიდებული და სახეებს შეუძლიათ მაყურებლის მოლოდინი გაამართლონ და მოახდინონ მაყურებლის მოლოდინის რეპრეზენტირება და შეავსონ რომეოსა და ჯულიეტას ძველი ამბავი თანამედროვე ინფორმაციით, თანამედროვე. It makes no difference whether King Lear is an old dictator of a collapsing communist regime. არ აქვს მნიშვნელობა თუ მეფე ლირი არის მოხუცი დიქტატორი, რომელიც დანგრევის პირას, განადგურების პირას კომუნისტური რეჟიმს ხელმძღვანელობს. Or an old South American general who became a head of a state. ან სამხრეთ ამერიკელი გენერალია, რომელიც სახელმწიფოს მეთაური გახდა. Or an owner of a great textile concern from the collapsing European textile industry caused by the Chinese progress. ან იქნებ ფლობს ტექსტილის დიდ კონცერნს, რომელიც ევროპის დაღმავალი ტექსტილის ინდუსტრიის ნაწილია, რადგან ჩინეთმა განიცადა, ჩინეთი ამ მხრივ წამოეწია მას. The question is always, is that actor's face authentic enough to make the viewers to be able to identify themselves with? Does the face represent the spirit of the era? Does it represent the anxieties, feelings and desires of today's viewer? This is the question. კითხვა ასე ისმის. არის თუ არა მსახიობის სახე საკმარისად ავთენტური იმისთვის, რომ წარმოადგინოს ეპოქის სული, არის თუ არა საკმარისად ნამდვილი იმისთვის და სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც უნდა უპასუხოთ. When we read a novel, the descriptions of the characters are detailed. როცა რომანს ვკითხულობთ, პერსონაჟების აღწერა მასში დეტალურია. The image that we form for ourselves, the image that remains in our memory, is our own creation. და ეს იმიჯი, ეს სახე, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვქმნით, არის რჩება ჩვენს მეხსიერებაში და ეს ჩვენივე ქმნილება. The writer just inspires, show a direction. ხო, წერალი მხოლოდ თაგვაგონებს, მიმართულებას გვაჩვენებს. We create these images out of our experiences, knowledge, prejudices. ჩვენ ამ იმიჯებს, ამ სახეებს ვქმნით საკუთარი გამოცდილებიდან, საკუთარი ცოდნიდან, საკუთარი წინასწარი განსჯებიდან გამომდინარე. Imagine and remember how many Virgin Marys have been born based on the Bible. How many different Jesus Christ? წარმოიდგინეთ, ან გაიხსენეთ, რამდენი ქალწული მარიამი დაიბადა ჩვენს გონებაში ბიბლიიდან გამომდინარე, ბიბლიაზე დაყნობით, რამდენი განსხვავებული იესო ქრისტე. On paintings, I mean, and on music. მაგალითად, მხატვრობასა და მუსიკაში. Everybody knows Tolstoy's novel, Anna Karenina.
ყველა იცის ტოლსტოის, ყველას მოგეხსენება ტოლსტოის რომანის ანა კარენინის შესახებ. Anna Karenina is described in details. დეტალურად არის ის აღწერილი. We get to know the color of her eyes, hair and skin, the shape of her figure and her feelings. როგორი ფიგურა აქვს და რას გრძნობს, რა გრძნობები აქვს. While I'm speaking in this room, everybody sees different image of Anna Karenina. როცა მე სანამ აქ ლაპარაკობ, ამ ოთახში ყველა სხვადასხვანაირ სახეს ხედავს. Because everybody has a lot of personal experiences, relatives, friends, and memories, even love affairs from ladies, they are similar. ამიტომ ყველას აქვს თავისი გამოცდილება, ყველას ყავს ნათესავები, ახლობლები, მეგობრები და ეს სასიყვარულო თავგადასავლები გადახდენიათ, ასე ვთქვათ და მსგავსია ეს The number of people sitting here, the same number of Anna Karenina's images we have. რამდენი ადამიანიც აქვს იმდენი სახე არსებობს ანა კარენინა, გვაგვექნება ანა კარენინასი. However, they all close to Tolstoy's character. მაგრამ ყველა მიუხედავად ამისა ისინი ყველანი ახლოს არიან They are very different. და მაინც განსხვავებულები არიან ერთმანეთისგან. An actress appears on the film screen მაგრამ or on the television, მსახიობი ქალი ეკრანზე ან ტელევიზორში and we can accept her in the role, or if we cannot. She represents our Anna Karenina, or she doesn't. მოკლედ ჩვენ ან ვიღებთ მას ან არა, ის ან წარმოადგენს ჩვენ ახდენს რეპრეზენტაციას ჩვენი ანა კარენინასი ან ვერა. Then she has to fight to be authentic and to be accepted by the viewer through to the all screenings. ამიტომ თუ კი ის ვერ წარმოადგენს ანა კარენინას სახეს, მან უნდა იბრძოლოს იმისთვის, რომ იყოს ავთენტური, იყოს ნამდვილი. The viewer will question her actions and words if the information coming from her eyes and her face are not authentic. და თუ მისის სახიდან და თვალებიდან წამოსული ინფორმაცია არ არის ნამდვილი, ავთენტური, სწორედ ეს არის კითხვა. Motion picture has special possibilities in the method of storytelling, in communication and treatment of information. კინემატოგრაფს აქვს განსაკუთრებული შესაძლებლობები ამბის თხრობის მეთოდების თვალსაზრისით, კომუნიკაციის თვალსაზრისით და ინფორმაციასთან მოყრობის თვალსაზრისით. This kind of information influences the viewers in their lifestyles, habits, or even in their buying interest. ეს ინფორმაცია, ასეთი ტიპის ინფორმაცია ახდენს გავლენას მაყურებელზე, მათ ცხოვრების წესზე, მათ ჩვევებზე და ის კი არა ყიდულობენ ხოლმე რაღაცებს. The relationship of characters in American films has become an example for many young people. პერსონაჟთა ურთიერთობები, მაგალითად, ამერიკულ კინოში გახდა ბევრი ახალგაზრდისთვის მისაბაძი მაგალითი. What is or how is the relationship between father and son, boss and employee, teacher and student, policeman and suspect, woman and man? როგორია ურთიერთობები მამასა და ვაჟს, თან უფროსსა და თანამშრომელს, მასწავლებელსა და მოსწავლეს, პოლიციელსა და ეჭვმიტანელს, ქალსა და მამაკაც შორის? The way they speak to each other, the words they use, this is the message about the lifestyle of the society and the level of its relationships. თუ როგორ ელაპარაკებენ ისინი ერთმანეთს, როგორ სიტყვებს, რა სიტყვებს იყენებენ, ეს არის გზავნილი და მაჩვენებელი ცხოვრების წესისა, საზოგადოების ცხოვრების წესისა და მათი ურთიერთობების დონის. As well as the brands of cars the people use, the look of the fridge they use, the food they take out from the fridge, the thing they drink, and the clothes they wear. ისევე როგორც თუ რა მარკის მანქანებს იყენებენ ისინი, როგორია მათი მაცივარი, რას ჭამენ, რას სვამენ და როგორ ტანსაცმელს ატარებენ. Do you remember how blue jeans spread as an effect of successful movies?
თუ გახსოვთ, ლურჯი ფერის ჯინსები გახდა წარმატებული კინოფილმების შემდეგ პოპულარული. Look around, all in this room, and you will find 100 blue jeans, 100 people wearing blue jeans. Only because it started in American film. We went to see American films, and we thought, okay, we will be modern if we have blue jeans. ამოთახს რომ მოვავლოთ თვალე ასობით შეიძლება 100 ლურჯი ჯინსი დაინახოთ. მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ამერიკულმა კინომ დაიწყო, ამერიკულ კინოში გახდა მოდური და შემდეგ ყველამ ჩვენ ვიფიქრეთ რომ მოდით ჩვენც გვინდა რომ მოდურები. Believe me, blue jeans, they were sold worldwide through American feature film, through the cowboy films. მოკლედ კოვბოური ამერიკული ფილმების კოვბოების შესახებ წყალობით იყიდება და დაიწყო მსოფლიოში ლურჯი ჯინსების გაყიდვა. And recently the baseball hat has come into a fashion. ქუდიც გახდა პოპულარული. Made from deerskin for rich producers. დიდარი პროდიუსერებისთვის. After a successful movie or a television series, the change of viewers' buying interest is measurable. წარმატებული ფილმის ან სატელევიზიო სერიალის შემდეგ მაყურებელთა მსყიდველობითი ინტერესები ცვლილება ფრიად გაზომვადია, ხელშესახები რამ არის. Problematically, it's also measurable that school violence and juvenile delinquency rise after films or teleplays. ასევე სამწუხაროდ და რაც პრობლემატურია, იზრდება და ხელშესახმად იზრდება სკოლებში ძალადობა და არასრულწლოვანთა დანაშაულების დონე ფილმებისა და სატელევიზიო ფილმების შემდგომ. Children learn methods for aggression, for example, new ways of torture, and they try them out next day on their weaker classmates. ბავშვები სწავლობენ სხვა მაგალითად წამების ახალ ხერხებს და შემდეგ მეორე დღეს ან მომდევნო დღეს თავიანთ უფრო სუსტ თანაკლასელებზე ცდიან ამას. The filmmaker's responsibility in selecting the method of storytelling has greatly increased. შესაბამისად კინორეჟისორის პასუხისმგებლობა თუ რა მეთოდებს აირჩევს ამბის მოსაყოლად ძალიან გაიზარდა. Looking back to the time of silent films, we can see that the aesthetic and mental values in creating the 1920s intolerance, the battleship Potemkin, the cabinet of Dr. Caligari, and later sound films reach the height of Ingmar Bergman, Fellini, Buñuel, Kurosawa, John Cassavetes, the Italian neorealism, and the French New Wave too. We could see human stories, original stylistic marks, strong images that captures our mind. თუ გავიხსენებთ უხმო ფილმებს, დავინახავთ ესთეტიკასა და მენტალურ ღირებულებებს, რომლებმაც შექმნეს 1920-იანი წლები, დაუშვათ შეუწყნარებლობა, ჯავშნოსანი პოტიომკინი, დოქტორ კალიგარის კაბინეტი და უკვე შემდგომი ხმოვანი ფილმები, რომლებაც მიაღწიეს ისეთ სიმაღლეს, როგორც დაუშვათ ინგმარ ბერგმანმა, ფელინიმ, ბუნუელმა, კუროსავამ, კასავეტესმა და იტალიურმა ნეორეალიზმმა და ფრანგულმა ახალმა ტალღამაც, დავინახავთ ადამიანური ისტორიებს, ორიგინალურ სტილისტიკის ნიშნებს და ძლავ იმიჯებს, რომლებმაც ჩვენი გონება დაატყვევა სურათებს. So then what is the reason for the phenomenon that films and television films are growing stupid these days? მაშინ რა არის მიზეზი იმ ფენომენისა, როგორ აიხსნება ეს ფენომენი, რომ კინო და სატელევიზიო ფილმები დღესდღეობით თანდათან უფრო სულელური ხდება? I know that film industry and film art are not changeable, as Thomas Mann or Gabriel Marquez are not changeable with trashy literature. კარგად ვიცი, რომ კინო ხელოვნება და კინო ინდუსტრია არ არის ერთმანეთს ვერ ჩაანაცვლებს, არ არის ურთიერთ ჩამანაცვლებელი ცნებები, როგორც თქვა მარკესი ან თომას მანი არ შეიძლება ჩანაცვლოს იაფასიანი ლიტერატურით. In a year there are several thousand of movies produced around the world for profit. წლის განმავლობაში რამდენიმე 1000 ფილმი კეთდება მოგებისათვის, მოგებაზე გამოსვლისათვის. And to expand the market. და ბაზრის გასავრცობად. And there are only maybe 100
150. If I would like to be very positive, then there are maybe 200 films in a year that are made with a certain artistic demand in which the aim is the analysis of human life, emotions, thoughts and social problems. და მხოლოდ 100-150 და თუ ძალიან ოპტიმისტურად განმოწყობით, მინდა ძალიან პოზიტიური იყო, ალბათ 200-მდე ფილმი კეთდება წელიწადში, რომელსაც რაღაც მხატვრული მოთხოვნა ამოძრავებს ავტორს, რაღაც ამოცანა და აქვს ადამიანის ცხოვრების ანალიზი, ემოციების, ფიქრების და სოციალური პრობლემების ანალიზი. To be honest, I have no problem with the product of the entertainment industry. They're doing their job, they're selling their product. Fine. In contrast with the 150 or 200 so-called demanding works that have visible signs of growing stupid. ფილმისა, რომელსაც პრეტენზია აქვს რაღაცაზე და მათში ძალიან ცხადად ჩანს ეს სისულელისკენ მიდრეკილება ტენდენცია. At the place of the original and ambitious films, there are more and more narcissistic, empty films. და ორიგინალური ამბიციური ფილმების ადგილს სულ უფრო და უფრო მეტად ნარცისისტული, ცარიელი ფილმები იკავება. Some of them show themselves original at any price. Other one expose themselves willfully and they just want to attract attention instead of telling a social problem or a story about human feelings. გაშიშვლებას ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება იმის ნაცვლად, რომ სოციალური პრობლემის შესახებ ან ადამიანური გრძნობების შესახებ მოგვითხროს. These films and television films tend to have stereotyped, impersonal styles and lack the original ability to express something. Am kino და სატელევიზიო ფილმებს აქვს სტერეოტიპული, პიროვნულობას მოკლებული და ორიგინალობისგან დაცლილი მიდგომა და არ შეუძლიათ არაფრის გამოხატვა მათ. There are many repetition in the stories, good for those who need a can of beer. There are many dialogue. If the viewer is cooking a meal and does not watching the film, he can listen to it as a radio drama. მათში ძალიან ბევრი გამეორება, რაც კარგია ერთის მხრივ მათთვის, ვისაც ლუდი უყვარს, ან უამრავი დიალოგია, თუ თქვათ მაყურებელი თან საჭმელს აკეთებს, შეუძლოს უას არ უყუროს ფილმს, არამედ მოусმინოს როგორც სატელევიზიო, რადიო პიესას. Even seeing the pictures, the character is placed very boringly in the middle of the television screen. Am თუნდაც რომ უყურებს ამ გამოსახულებას, პერსონაჟი ძალიან მოსაწყენად უინტერესოდ არის კადრის სატელევიზიო ეკრანის შუაში მოთავსებული. Technical and visual effects dominate movies instead of inventive images. ტექნიკური და ვიზუალური ეფექტები დომინირებს ფილმებში ნაცვლად იმისა, რომ სურათები გამოსახულება იყოს ინოვაციური. Some of the filmmakers believe that the viewer have lost their natural curiosity towards the unfamiliar and they even afraid of it. საქმე ისაა, რომ ზოგიერთ კინოში მოღვაწე ადამიანს გონია, რომ ადამიანმა მაყურებლებმა დაკარგეს ბუნებრივი ცნობის მოყარეობა და ის კი არა ეშინიათ კიდეც უცნობი რაღაცების. The founding fathers of American film industry mostly came from Central Europe as immigrants. Adolf Zucker, William Fuchs, the Warner Brothers, later Lubitsch, Billy Wilder, Zinnemann, Michael Curtis or Alexander Korda. ამერიკული კინოინდუსტრიის მამები ძირითადად ცენტრალური ევროპიდან წამოსული ემიგრანტები იყვნენ. Adolf Zucker, William Fuchs, Warner Brothers-ი ძმები, შემდეგ Lubitsch, Billy Wilder, Zinnemann, Michael Curtis და Alexander Korda. They all came from countries with villages that had 2, 3 or even 4 churches standing at the main square.
and storekeepers sold their goods in 3 or 4 different languages at the market. ისინი ყველანი ისეთი ქვეყნებიდან იყვნენ, სადაც სოფლებში 3 ან 4 ეკლესია დგას ხოლმე მთავარ მოედანზე და დახლიდარები, მდგომი მოვაჭრეები 3-4 ენაზე ვაჭრობენ ბაზარში. They had in their blood the symbiosis with other nationalities, the respect of other people's language and culture, the pleasure and knowledge in each other's stories, religion. მათ ჰქონდათ სისხლში, ასე ვთქვათ, სიმბიოზი სხვა ეროვნებებთან, ნაციონალურ ჯგუფებთან, პატივისცემა სხვა ადამიანების ენისა და კულტურის და ასევე პატივი და ცოდნა საკუთარი სხვადასხვა ხალხის ისტორიებისა და მათი რელიგიისა. This way they knew what human touch, human values meant, and they could build on them. მათ იცოდნენ რა არის ადამიანური ღირებულებები და შეეძლოთ ამაზე დაეფუძნებინათ შემდგომ თავი. When they wanted to tell their own stories to people of other culture. როდესაც მათ სურდათ თავიანთი საკუთარი ისტორიების მოყოლა სხვა კულტურის ადამიანებისთვის. For them, the story itself was important and not themselves. მათთვის მთავარი იყო ამბავი, ისტორია და არა საკუთარი თავი. Their films were laced with self-irony, like a fruity cover on a bitter medicine. მათი ფილმები გამსჭვალული იყო წარეთვით ირონიით და როგორც წარე წამალს აქვს ტკბილი გარსი გარედან. The world is today feverish. Society is ill everywhere. People are afraid of the unknown and unsure. Intolerance is growing. სამყარო თითქოს ციებცხელებიანი ციებცხელებამ შეიპყრო. დღესდღეობით საზოგადოება ავადარი ყველგან, ადამიანებს ეშინიათ მათთვის უცნობი რაღაცების და იმისი რაშიც დარწმუნებული არ არიან. I think now the storyteller's task is the detoxification. და შეუწყნარებლობა იზრდება და მე მგონი ახლა ამბის მთხრობელის ამოცანა არის დეტოქსიკაცია, შხამის გამოყვანა. If we don't tell our stories, no one will do it instead of us. თუ ჩვენ არ მოვყვებით ჩვენს ამბებს, ჩვენს ნაცვლად ამას სხვა ვერავინ გააკეთებს. If we tell our stories the way that we don't attract other people's attention and we are not being entertaining enough, we won't say anything. თუ ჩვენ ისე მოვყვებით ჩვენს ისტორიებს, რომ ვერ მივიპყრობთ სხვა ადამიანების ყურადღებას და არ იქნება ეს საკმარისად გასართობად საინტერესოდ მოყოლი ამბავი, მაშინ ის ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ეს არაფრის თქმას უდრის. The only way to answer to the world, if we tell stories that are capable to showing this creative energy that is born from the contrast of tragedy and comedy, to break down the brutality of people who excite abnormal feelings. ერთადერთი გზა, რომ უპასუხოთ სამყაროს, ასე ვთქვათ, არის სწორედ ამ კრეატიული ენერგიის ჩვენება, რომელიც იბადება ტრაგედიისა და კომედიის კონტრასტის შედეგად და დავამსხვრიოთ, ვძლიოთ იმ სისასტიკეს ბრუტალურობას ხალხისა, რომლებიც არანორმალურ გრძნობებს აღაგზნებენ ან იწვევენ. 200-300 years ago, if you had a story to tell, if you had a feeling that you have to tell a story to other people, you bought a guitar, you wrote a lyric, and you went from pub to pub and sang your song about your story. 200-300 წლის წინ თუ გქონდა მოსაყოლი ამბავი, ყიდულობდი გიტარას, აიღებდი გიტარას, გადადიოდი დუქნიდან დუქალში, ასე ვთქვათ, წერდი სასიმღერო ტექსტს ლექსად და მღეროდი ამ ამბავს ყველგან. If you played on the guitar well, or you had a nice voice, or even the lyric touched the people, they invite you to have a drink, and even they invite you to have a dinner with them.
თუ კარგად უღეროდი, კარგი ხმა გქონდა, კარგად უკრავდი, ან ლექსი მოეწონებოდათ, მაშინ ადამიანები პატიჟებდნენ სასმელზე, ან სულაც სადივად პატიჟებდნენ. Or maybe ask you to come back tomorrow ან კიდევ გთხოვდნენ, and tell another story. ხვალაც მოდი და კიდევ ერთი ამბავი გვიამბე. If you were not good enough to play on the guitar, or your voice was not nice enough, or your lyrics was boring and uninteresting, they started to shout, "Stop! Leave us alone! Don't disturb us." და თუ კი მთად კარგად ვერ უკრავდი გიტარაზე, არც ხმა გივარგო და მაინც არც ლექსი მოსწონდათ, მაშინ გიყვიროდნენ, რომ გაჩვენდი და რომ გვაწუხებო. Friends, this is the situation today too. ზუსტად იგივე სიტუაციაა დღეს. Do a film which helps to the people to invite you to have a glass of wine with them. ისეთი ფილმი And გააკეთეთ. ask you to do another film tomorrow. ისეთი ფილმი გააკეთეთ, რომ ადამიანებმა სასმელზე ვინოზე დაგპატიჟოს, შემდეგ ან კიდევ გთხოვონ ხვალაც მეორე ახალი ფილმი. This is the task to be done. A film can give fantastic and precise informations without saying one word, without teaching the people, without having a Sunday school. ფილმმა შეიძლება სულ ერთი სიტყვის უთქმელადაც კი გადმოსცეს არაჩვეულებრივად კარგად ზუსტად ინფორმაცია მის გარეშე რომ ჩვენ არ ვიქადაგოთ ამ ფილმში და საკვირაო სკოლა არ მოვაწყოთ. Everybody knows the name of Charlie Chaplin. ყველა მიცის ჩარლი ჩაპლინის სახელი. And if I mention the name of Charlie Chaplin, then everybody has a picture in their mind. მახსენებ მის სახელს ყველას გონებაში წარმოუდგება სურათი. Please, do me a favor. Close your eyes for a moment. გთხოვთ ყველას ერთი წამით დახუჭოთ თვალები. Charlie Chaplin. Thank you. Charlie Chaplin. What is what you can see? რას ხედავთ? You can see a man having long trousers, a long one which shows that this is not his trousers. ხედავთ მამაკაცს, რომელსაც აწვია დიდი ზომის შარვალი და ხვდებით, რომ ეს მისი არ არის შარვალი. It's belong to somebody who is bigger. He has a pair of shoes on, which is enormous. So somebody else's shoes. He has a jacket on, which is shorter, but she needs. So it's always somebody else, a smaller man's jacket. But he has a perfect hat. A fresh ironed white shirt. And a tie and a vest. And even he has a cane in his hand. And he uses it perfectly. And we know we are in America. And we are in the 20s. But what this hat from the London city means in America in the 20s. Okay, the man is enormously poor and has the clothes of somebody else, but what means the elegant shirt and the tie and his mentality? გასაგებია რომ ეს ადამიანი წარმოუდგენლად ღარიბია და სხვისი დასაცმელია ჩვენ, მაგრამ ეს რაღაცა ეს გაუთხოვებული, მოწესრიგებული ერანგი და ხალხი და რა მენტალობაზე მიუთითებს. So he's an immigrant from London. Immigrant from the London city. So we're having one picture, the first picture. A man from a distance is coming near to the camera with a cane, a hat, and I told you how he looks like. And we know exactly who is the person who represents us on the screen and what kind of background historically and socially
he has without saying one word. ერთი სიტყვის უთქმელად, როგორც ვთქვით, მოდის აი ეს კაცი, რომელსაც ჯოხი უჭირავთ და კუდი ახურავთ და ისეთია, როგორიც აღწერეთ და სულებით ყოველგვარი სიტყვების გარეშე ხვდებით, ვინ არის ეს კაცი, რა წარმომავლობის არის, რა გარემოში ცხოვრობს და This is the enormous package of information that motion picture can give you. ანუ კინემატოგრაფს შეუძლია სწორედ გადმოგვცეს ეს უზარმაზარი ინფორმაცია, გროვა ინფორმაციის მხოლოდ გამოსახულება. But I can tell you how powerful can be a tiny movement, a tiny information given by the screen or by the television. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ სულ მცირე მოძრაობასაც კი შეუძლია ძალიან ძნავი და ძლიერი ინფორმაცია გააკეთოს ეკრანზე, იქნება ეს კინოში თუ ტელევიზიაში. A couple of years ago was a Commonwealth meeting in London. Commonwealth means, you know, all the countries and territories, they belong to the former British Empire. რამდენიმე წლის წინ მთელი ბრიტანული თანამეგობრობის ყოფილი იმპერიის მასშტაბით შეკრება იყო ლონდონში. So the Prime Minister of Canada, the Prime Minister of Australia, the Prime Minister of New Zealand, South Africa, all the countries they belong to the big British Empire came together. ყველანი ავსტრალიიდან, ახალი ზელანდიიდან, კანადიდან პრემიერ-მინისტრები ყველანი ჩამოვიდნენ ამ შეხვედრაში. To discuss the problem of the English-speaking world. ინგლისურენოვანი სამყაროს პრობლემები როგორ. And the Queen of England gave a reception to all those so important people. და ინგლისის დედოფალმა გამართა სპეციალური მიღება ამ მნიშვნელოვანი ხალხისთვის. And the television, the British television broadcasted live the meeting of all those people with the Queen of England. და მაშინ ინგლისის ტელევიზიამ პირდაპირ ეთერში გადასცა ამ მნიშვნელოვანი ხალხის შეხვედრა ინგლისის დედოფალთან. So the prime ministers and ministers of foreign affairs, they were standing in a long queue and waiting for the Queen. And the Queen arrived and shook hands with everybody and changed some words. How are you? And she arrived to the Prime Minister of Canada, who was at this time a very handsome, tall gentleman whose name was Trudeau, friend of Barbara Streisand. Yeah, at this time. Okay, but I'm not really sure. Because I was not there. So, I heard the story. Okay, so Trudeau, the Queen arrived to Trudeau, shook hands with him, asked some questions, and leave him. And just after the Queen of England leave Trudeau, this fantastic man had a feeling that he's after the examination, so why not to be happy? And he made a pirouette. After the Queen of England passed away, like a bad child in a school, when the school matters is away. So, made a pirouette. But the problem was that the television camera was still on him. And it was live broadcasted. That he made a pirouette when the Queen leave him. This pirouette became the symbol of independence of Canada. And imagine when Trudeau died, when Trudeau passed away, and the coffin with his body
was brought by train from his little town to the capital. მისი ცხედარი კუბოში კუბოთი მატარებლით წამოასვენეს იმ პატარა ქალაქიდან დედაქალაქამდე. Next to the railway, და ლიანდაგის გასწვრივ for many hundred kilometers, მრავალი ასეული კილომეტრის მანძილზე, at every village, ყველა სოფელში, every highway bridge, and every railway station, ყველა საპურთან, there were thousands and thousands of people standing. And when the coffin passed away, they made a pirouette. This is the power of the motion picture. Don't forget. But if I spoke so emotionally about the power of the motion picture, I have to speak about all the danger what we have to face on. Film, motion picture based on reality. We can make photograph, we can film only things they exist. They real exist. I'm not speaking about cartoons. I'm not speaking about tricks. I'm speaking about realities. When we film realities, I am not really sure that we can face the truth. Even we can lie about truth with realities. We can fake the truth with realities. We can lie about the truth with realities. We can cover the truth with realities. I directed an opera at the Vienna Opera House, and after the afternoon rehearsal, I went home to the hotel. Switched on the television. And I have seen a terrible documentary about a village in which people were standing in a long queue in front of a bakery. And the program showed how Bosnians with machine gun killed Serbian women. They were standing in a long queue in front of the bakery, so they were lying, you know, on the walkway, full of blood. 100 women and kids in front of the bakery. It was really bad. I became very angry. So I leave my hotel room. I went to walk and then I ate a sandwich somewhere. I went back to the hotel room. An hour later I switched on the television again. I was searching for another channel. Suddenly, in an absolute different other channel, I found the same documentary. Exactly the same shots. From the same camera.
but it was differently edited. მაგრამ სხვანაირად იყო დამონტაჟებული. And they showed how the Serbians, they killed the Bosnian woman, they were standing in front of the bakery. და ჩვენებდნენ სერბებმა როგორ დახოცეს ბოსნიელი ქალები და ბავშვები, რომლებიც საცხობის წინ იდგნენ. So be careful watching the television news. ასე რომ ფრთხილად იყავით, როცა სატელევიზიო ამბებს უყურებთ. This is my advice. ეს არის ჩემი რჩევა. სიახლეებს ინფორმაცია. Be careful to believe undocumentary filmmakers. და ფრთხილად იყავით, მაინც და მაინც არ დაუჯეროთ დოკუმენტარისტებს, კინო დოკუმენტარისტებს. A documentary film never shows how somebody would like to show the document. დოკუმენტური ფილმი არასოდეს არ აჩვენებს თავად დოკუმენტს, ეს არის აჩვენებს იმ ისეთნაირად, ისე როგორც ეს სურს მას, ვინც გვიჩვენებს. The documents the view of the filmmaker, how he or she would like to show something because he would like to emphasize something. და გვიჩვენებს ისე როგორც უნდა ეს ავტორს და გვიჩვენებს იმას, რისთვისაც ხაზგასმა უნდა და მას. But you have to ask, what is on the other side of the street? What is above the camera? What is below the camera? Why this shot? Only this shot. ეს უნდა კითხვა დასვათ, რა არის კადრის მიღმა, რა არის კამერის ზემოთ ან ქვემოთ, რაც კადრში არ მოხდა და რატომ ეს კადრი მაინც და მხოლოდ ეს კადრი და არა სხვები, რა ხდებოდა მიღმა კიდე. This is my question. ეს არის ჩემი კითხვა. Yeah. So, finishing all this, these speeches from myself allowed me to repeat myself and try to make points. What was important, in my view, in these 2 days. და რომ ასე ვთქვათ, მოვამთავროთ ეს ორდღიანი ჩემი საუბრები, მინდა რომ შევაჯამო ყველაფერი, რაღაცად გავიმეორო, თითქოს გამოვყოთ თეზისებად, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. So number 1, cinema films and television films are both motion pictures. The energy of motion pictures is carried by human faces. The task, კინო და ტელეფილმები ორივე მოძრავი სურათებია, ასე ვთქვათ, და მათი ენერგიის მატარებელი ორივე შემთხვევაში არის ადამიანის სახეება. The task of the story is to give opportunity to the face to show its originality for the representation of the viewer. და ამის ამოცანა არის მისცეს სახეს საშუალება გამოავლინოს თავისი ორიგინალურობა და იყოს რეპრეზენტატიული, ანუ წარმოადგენდეს მაყურებლის ნაწილს. The main question to me is, what is the story about? ჩემთვის მთავარი კითხვა არის, რის შესახებ არის ეს ამბავი, რა არის ეს ამბავი? Why do I call the viewer to the cinema to see the television when I invite them to see my film? What is what I would like to see? რატომ ვეპატიჟები, რატომ ვიწვევ კინოში ან ტელევიზორთან ადამიანებს, მაყურებლებს და რა არის ის, რისით მაცმევ სურს მათთვის? What are the basic characteristics of heroes that have been made dramatic by the age and the state of society? რა არის ის ძირითადი მახასიათებელი ნიშან-თვისებები გმირების, რატომ გახდნენ ისინი დრამატული იმ პერიოდიდან და საზოგადოების მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც ცხოვრობენ? Because all action comes from the characters and all real dramas take place inside. იმიტომ რომ ყველა ქმედება მოდის პერსონაჟებისგან და ყველა ნამდვილი დრამა შიგნით ხდება. The main point is the quality of human relations. The hero is uninteresting and weakens without a proper antagonist. მთავარი საკითხი არის ადამიანური ურთიერთობების ხარისხი.
გმირი უინტერესოა და სუსტდება თუ მას შესაბამისი ანტაგონისტი არ ყავს. What is the human emotion that I introduce? What are the emotions of the characters made out of these emotions? რა არის ადამიანი, რომელია ის ადამიანური ემოცია, რომელსაც მე წარმოვადგენ მაჩვენებ. რა არის ამბიციები, პერსონაჟის ამბიციები, რომელიც ამ ემოციებიდან იბადება. I mean the energy that makes the story go onward. The driving force of the story on screen is the exchange of energies. Screenplays have to create opportunities for this. და გულისხმობ ენერგიას, რომელიც ამბავს წინ უბიძგებს, ეს არის გამწევი ძალა ამბისა ეკრანზე და მას ქვია ენერგიების გაცვლა-გამოცვლა. კინოს სცენარი უნდა ქმნიდეს ამისთვის შესაძლებლობას. The essence of the thing is the story of the thing, of course, but the truth can be found only in details. Arsi, რაიმეს arsi, რა თქმა უნდა, არის ამ რაიმეს ისტორია, ნივთის, მოვლენის, მაგრამ სიმართლე მხოლოდ დეტალებშია. And maybe the end of artist tension, struggle of opposites. This is to make visible. და ალბათ ბოლო პუნქტი იქნება, რომ ხელოვნება არის დაძაბულობა, საწინააღმდეგოთა შერკინება, ბრძოლა და ამ ყველაფრის ხილვად თვალშისაცემად. So what is the tension in the story, in the shot, in the scene, in the image? რა დაძაბულობა არის ამბავში, კადრში, კონკრეტულ იმიჯში, სურათში? What are the dramatic climaxes? რა არის დრამატული მწვერვალები, კულმინაციები? And what are the points of enlightenment? და რა არის and maybe to finish, I would like to speak about something which is also important today. And this is downloading. And this is downloading films. I heard a lot of feedback, especially from young people, very nice people, very educated people, very good people, that they're downloading films from the internet. So they're following pirates. განათლებული და სასიამოვნო ახალგაზრდის გამომისმენია, რომ ისინი ხაჩავენ ინტერნეტიდან ფილმებს, ანუ ინტერნეტ მეკობრეების მიმდევრები არიან. And I know that there are a lot of politicians, they think that this is the freedom to change ideas, so why not to allow? მე ვიცი, რომ ბევრი პოლიტიკოსი ფიქრობს, თითქოს ეს იყოს იდეათა აზრთა გაცვლა-გამოცვლის ერთ-ერთი საშუალება ამოხატვის და რატომ არ უნდა იყოს ეს ნებადართული. And it happened to me too that before we finished the mix of a film of mine 5 years ago, the driver of the production came from the Chinese market in Budapest and gave me a DVD from my film bought on the Chinese market before I finished the mix. საბოლოოდ არ იყო დასრულებული, ჯერ კიდევ მიქსი არ ქონდა გაკეთებული, ჩემი მძღოლი, მəni გუნდის წევრი, ჩინურ ბაზარზე იყიდა DVD იმ ფილმისა, რომელიც ჯერ კიდევ არ ქონდა დასრულებული. ჩემი ფილმი მომიტანა მე თვითონ. And I heard from some American colleagues that last year the American film industry lost 150,000 working places because of piracy, and they lost, I don't remember exactly how many $billions because of the piracy. So the people lost the working place? No, okay. the industry lost the working place. და ამერიკელი კოლეგებისგან მსმენია, რომ 150,000 ადამიანმა კინოინდუსტრიაში დაკარგა სამუშაო მეკობრეობის გამო და მილიარდობით ზარალი მიადგა კინოინდუსტრიას. But this artist produced with a lot of energy and a lot of money of other people's.
მაგრამ ამ ეს ხელოვნება იქნება სხვა ადამიანების ძალიან ბევრი ენერგიითა და ფულით. It means that film is something to sell. რაც ნიშნავს თავისთავად, რომ ფილმი არის ისეთი რამ, რაც უნდა გაიყიდოს. Even we need to sell the film because the people they sponsor the people, they gave us the money, they cannot back the money. So they will be not able to give us money for a next film or for somebody else for another film. If they're losing the money. ჩვენი სპონსორები, რომლებმაც ფილმის გადასაღებად ფული მოგცეს, ჩვენ მოგავახერხებთ მათთვის ამ თანხის დაბრუნებას და შესაბამისად შემდეგი ფილმის გადასაღების ფულის შოვნას ან სხვა დაკარგავს ამ ფულს, თუ კი ჩვენი სპონსორები დაკარგავენ შესაბამისად. Because for me, film is an art, but for them, film is a product to sell. ფილმი ხელოვნების ტიპშია, მაგრამ მათთვის ეს არის გასაყიდო პროდუქტი. So imagine if I ask you to come with me, go to the richest and most beautiful apartment house in this city, go in, collect whatever you want and leave. წარმოიდგინეთ, რომ გთხოვოთ, წავიდეთ ამ ქალაქში, ყველაზე ლამაზ კარგ ბინაში, მოვკიდოთ ხელი, მოვაგროვოთ ყველაფერი, რაც მოგწონს და წავიდეთ. Because they are living in a world of the freedom of market. იმიტომ რომ ესენი ცხოვრობენ თავისუფალი ბაზრის, საბაზრო სამყაროში, თავისუფალი. So if my film is or your film is free to take away without pay something, then why not a shirt or a tie or an old colonies to take without pay? It's product. So if somebody will ask you about to do something, then think about the problem. Okay. That's all.